let's now proceed to other problems that we're going to solve in relation to our what we discussed in DC circuits and network theorem. So let's start with our first problem. Okay, a copper wire of unknown length has a diameter of 0.25 inch with a resistance of 0.28 ohm. By successive passes through drawing dies, the diameter of the wire is reduced to 0.05 inch. Assume that the resistivity is unchanged or remains unchanged in the drawing process. So, determine the resistance of the reduced size wire. So, dito po, we are going to apply po yung natutunan natin pagdating po sa reduced wires, no? Or sa kapag dumaan po yung wire sa drawing process. So, what we are going to do is this. No? Okay. Ayan. So, ang gagawin natin ay tawag dito. So, indicate muna natin yung mga given, no? So, yung R1 natin is 0.28 ohms. At ang binigay na diameter is 0.25 inch. While yung hanapin daw natin yung another resistance kapag daw yung diameter is being reduced to 0.05 inch. So, according to the law, when it comes to drawing process, so we can have this relationship that the resistance is directly proportional to the, inversely proportional to the square of the area. Take note po, dumaan po ito sa drawing process. So, hindi natin pwedeng gamitin na o hindi natin pwedeng i-disregard yung square dito. Kasi we are talking about drawing process. So, dahil yung ating diameter or dahil ang binigay po is in terms of diameter, we can also say that the resistance is inversely proportional to the fourth power of the diameter. So, with that, so we can have this relationship, no? Ayan. So, bali, multiply lang pala natin yung kanilang mga fourth power of the diameter, no? So, we can have this one, 0.28 ohms, no? Then, the diameter is 0.25 inch raised to 4. Then, another one, R2, then, ayan. So, expect na natin na yung magiging resistance natin dito will be much higher, no? So, we can have, okay, so, yan, yung makuha natin. Okay, so makuha natin ay nasa 175 ohms, no? So, ayan po. So, take note lang po natin yung mga factors na nakaka-apekto po sa resistance, no? Ayan. Next is, let's have this one. A piece of silver wire has a resistance of 1 ohm. So, what will be the resistance of that manganese wire? So, there's a comparison between two wires. We have a silver wire and we have the manganese wire. So, that manganese wire is 1/3 the length and 1/3 the diameter. So, ang ibig niyang sabihin dyan, yung length daw ng manganese wire ay 1/3 daw ng length ng silver wire. While yung isa, no, yung sa area naman, 1/3 daw ng diameter ng silver wire ang napunta sa manganese wire. So, if we are going to assume here that the resistivity is 30 times that of silver, so, sa pagkakataon to, no, medyo nagbago po yung length, yung resistance, yung area, at saka yung resistivity as well. So, we can have this relationship, no? So, R pla, diba? So, wherein yung Rho dito is yung resistivity and yung L is the length, A is the area, R is the resistance. So, para mabuo natin dito yung magiging solution natin, so, we can have this equation. So, dahil yung ating resistance naman ay inversely proportional nga po sa ating area, so we can have R1, A1, okay?
tapos over R2, A2 is equivalent to the resistivity 1, length 1. Okay, ganin ko lang. Length 1 over resistivity 2, length 2. So, yung 1 natin dito ay para sa silver. Yung 2 naman ay para sa manganese wire. Okay. So, ngayon, identified natin yung mga ilalagay nating given. So, para dun sa silver wire, so let's assume na, yun nga, nabanggit yan, 1 ohm, no? Ayan. Tapos yung area, let's say, sabihin natin 1 square millimeter. Ayan. Assume lang natin yan, no? Assumption lang natin to. Then, ito naman, let's say, ito ay nasa, tawag dito, length natin, siguro 1 meter. Ayan. Tapos, yung ating resistivity ng silver, sige, lagay ko na lang dito siguro, resistivity of silver. Ayan. Okay? Then, sa manganese wire, so, alamin nga natin kung ano magiging resistance ng manganese wire kung ang area, no, at ang length ay magbabago. So, dapat pa lang ginawa ko dito, no, yung, okay, since ang nabanggit kasi dito, sige, anin natin, no. Okay, ang nabanggit kasi is yung area mo daw is 1 square millimeter. So, kung ang diameter is magiging 1/3, no, it will reduce to 1/3 of the diameter. So, ang pwede natin gawin, dahil ang area naman is, diba, square, no? Ang formula naman ng area na pinag-usapan natin dito is directly proportional to the square of the diameter. Tama, no? So, dito, pwede natin ilagay na kunin natin yung square ng 1/3. So, dahil 1 naman yan, siguro, ganun na lang yung gagawin natin. So, we can have 1 over 9. No? Ayan. So, 1 over 9 square millimeter. No? Ayan. Tapos, yung sa length naman, so, dahil ang sabi 1/3, so, we can have 1/3 meter. Tapos, yung sa okay. Yung sa manganese wire, ang sabi daw 30 times daw nung sa silver. So, we can have 30 times the resistivity of the silver. Then, ilatag na natin siya dito. Ayan. So, we can have R1, 1 ohm. Tapos, ang area, 1 square millimeter. So, again, inassume lang po yung initial area at saka initial length. No? Ayan. Tapos, sa kabila naman, we can have R2. Tapos, ang area daw ay naging 1 over 9. Let's say. Tapos, sa kabila naman, we can have resistivity 1. So, ρS. Tapos, length niya, 1 meter. Tapos, 30 times daw nung sa resistivity ng silver ay resistivity ng manganese. So, we can have here 1/3 meter. Ayan. So, medyo cross-multiply lang tayo. May mga cancellation lang tayong gagawin. Cancel. No? I-multiply lang natin siguro ito. 1 times 1. So, 1 times 30. Cross-multiply tayo, no? Ayan. We can have cross-multiply. So, we can have here 10. Tapos, dito naman, R over 9, I think. No? Ayan. Therefore, ang ating magiging pangalawang resistance natin, o ang resistance ng manganese wire will be 90 ohms. Ayan. Okay? So, balikan ko lang yung kanina. So, ayan, 175 ohms. Ito naman, 90 ohms. So, kailangan lang, medyo masterin lang natin yung pagdating sa mga factors affecting the resistance. So, I think ang susunod yata ay may kinalaman pa rin sa resistance naman, but this time, we're going to have the temperature here. Okay. The resistance of a given electric device is 46 ohms at 25 degrees Celsius. If the temperature coefficient of resistance of the material is 0.004545 at 20 degrees Celsius, what is the temperature of the device when its resistance is 92 ohms? So, mamili lang tayo kung alin dun sa dalawang formula yung pwede natin gamitin. So, kung halimbawa, ang gagamitin mo is, let's say, yung R2 is equal to R1, tapos, we can have here 1 plus alpha T1 tapos T2 minus T1, no? Okay? So, ayan siya, no? So, ngayon, kung aayusin natin yung mga given na parang sinasabi niya na yung R1 is 46 ohms, tapos ang temperature niya is 25 degrees Celsius, no? Tapos, hahanapin daw natin yung temperature
para ang resistance ay maging 92 ohms, no? Tapos, ang given na temperature coefficient ay pang 20 degrees Celsius, which is, kung titignan natin guys, no, dapat yung T1 is naka-base o yung alpha dito ay nakabase sa T1. And since ang T1 natin ay 25 at ang given na alpha ay 20, so kailangan natin hanapin yung alpha 25 degrees Celsius o yung mismong alpha T1. Okay? So, hindi natin pwedeng gamitin yung basta-basta yung alpha 20. No? Kasi unang-una yung T1 is 25. So, kaya kailangan natin i-convert yung alpha papuntang 25 degrees Celsius. So, ito siguro pinaka-okay na gamitin, no? Para ang gagawin natin, hanapin natin siguro yung inferred zero temperature. So, we're in kasi, para meron tayong formula, no? Yung alpha T1 will be equivalent to 1 over T plus yung T1, no? Yung T dito is yung tinatawag nating inferred zero temperature, no? O ito yung temperature kapag ang resistance daw ay 0. So, kumbaga, itong T na ito yung parang reciprocal po ng alpha 0. So, hanapin muna natin, let's say, given na yung sa alpha 20, no? So, 1 over T plus 20. So, ilagay ko na dito siguro yung sa kabila, yung 0.004545. So, hanapin muna natin tong T na ito. Sige, let's see kung ano makukuha natin dyan, no? Medyo mahaba-habang proseso to. So, ang makukuha natin ay nasa 200.022. Ayan. Okay? Pero actually, kung ang tatanong natin or kung ang hanapin natin ay kung ano ba magiging temperature kapag ang resistance ay 0, ang sagot natin will be negative 200. But since ito kasi, inferred 0, absolute value lang po ang ginagawa natin dyan. So, ayan. And then, okay, so it's up to you kung gusto mo siyang lagyan ng absolute value para hindi ka rin ma-confuse. Okay lang naman din. Next is, hanapin na natin yung alpha 25. So, using yung, syempre, yung nakuha nating T, o yung inferred 0, then plus 25. Let's see, no? Kung ano ba magiging alpha. Okay, so we can have 0.0044, okay. So, actually, yun lang naman ata ang pinagkaiba, no? So, ngayon, madali na natin siyang makukuha. So, we can have here R2. So, 92 yan. Yung R1 mo is 46. Nilagyan ko na lang ng bracket to. Ayan, bracket. Tapos 1 plus, okay, lagay natin dito, 0.00444. Tapos, hahanapin daw natin yung T2 minus 25 ang ilalagay mo dyan. So, ang gawin mo, divide mo lang, 92, divide mo sa 46, no? Tapos, minus 1, I think, no? Tapos, divide sa 0.04444. Ayan, tapos plus 25. So, I think ang makukuha natin ay nasa 200. And you can check, okay, pakicheck na lang. So, 250.0225 degrees Celsius. So, ayan. So, yan yung magiging answer natin for this question. So, you can also try this. Itong formula na to, yung R2 over R1 is equivalent to T plus T2 over T plus T1. Since ito naman, R2, R1, yung T1 are already given. Meanwhile, itong T na ito o yung inferred 0, nakuha na natin kanina. So, pwede mo na, or madali mo na lang din makukuha yung T2 dito. So, whether alin man dito sa dalawang formula na to, yung pwedeng gamitin. No? So, ayan. Makukuha naman parehas is 250.0025, no? Ayan. Sige, I will just try lang yung yung method na yan para medyo makasiguro tayo na tama. Ayan. So, baka may magkamali tayo. So, maganda na yung naniniguro tayo, no? Okay. So, I think, ayun, tama. Mukhang tama naman. 250.022. So, you can also try this one. Okay. Na-proceed naman tayo sa next problem. Another problem regarding temperature. So, it is found that the armature of a coil of the wire increases from 50 ohms at 20 degrees Celsius up to 60 ohms
at 56 degrees Celsius. So what is the temperature coefficient of this resistance, of the resistance of the conductor material at 0 degrees Celsius? So take note, yung hinahanap natin dito, yung alpha 0 degrees Celsius is actually yung reciprocal lang po ng inferred zero temperature. Okay? So ito lang yung hinahanap natin, inferred zero. Or kailangan lang natin mahanap yung inferred zero para mahanap natin tong alpha 0. So with that, siguro pwede natin gamitin yung R2 over R1 tapos T plus T1 ayan, over, T2 pala. T plus T1. Okay, so we can have dito ilagay natin siguro 60 ohms tapos 50 ohms yung R1. Tapos yung T, ito yung hahanapin natin, plus T2 56 degrees Celsius. Tapos yung isa naman ay 20. So, ayan, medyo, nilang natin, manipulate lang natin, 60 times T plus 20 equals 50 times T plus 56. So, it's a matter of manipulation lang po. So, simplify, then, ano ba tawag dun? Transpose. Okay, multiply nyo lang, tapos transpose lang para mahanap nyo yung unknown. So, ang makukuha natin dyan is nasa 160. Okay. So, in short, ang resistance ng conductor na ito, or sabihin na natin, ang temperature, kapag ang resistance ng conductor natin ay 0, ay 100 or negative 160 degrees Celsius. Again, this is inferred zero temperature, so this is an absolute value only. Okay? Ngayon, alamin na natin itong alpha 0. So, we can have 1 over 160. So, ayun lang, no? Simple lang, gagawin natin, no? So, we can have 0.00625. Ayan. So, we can have that temperature coefficient at 0 degrees Celsius. Eh, sir, paano kung ginawa ko yung yung isang way, no? Ayan. So, pwede naman. So, you can have R2 is equal to R1. Ayan. 1 plus alpha T1. Okay. Tapos, T2 minus T1. So, yung alpha T1 dito is yung alpha 20 muna ang mahahanap mo dyan. Kasi, yung T1 mo is 20. Then, after that, pwede mo nang hanapin, alpha 20 is equivalent to 1 over T plus 20. And then, after that, mahanap mo na yung alpha 0, which is 1 over T lang. So, ayun lang naman ang gagawin mo. So, for you to find out then, kung gagamit ka ng another approach. Ayan. Next is, let's go to this one. Ayan. So, punta naman tayo sa mga circuits, no? Yung mga iba't ibang connections ng resistor. So, here, a resistance of 8 ohms is connected in series with two resistances each of 12 ohms being connected in parallel. So, what resistance should be shunted? Or pag sinabi natin shunted, ibig sabihin yung ipaparallel po. You're going to connect parallel across doon sa parallel combination so that the current or the total current will be 2 amperes with 20 volts applied. So, ang ibig niyang sabihin dyan, so kung meron kang 8 ohms na nakaseries sa dalawang 12 ohms na nakaparallel, okay. And 12 ohms. Okay. So, let's say, ito yan. 12 ohms na nakaparallel. Ngayon, maglalagay ka daw ng additional resistance na ipaparallel dun sa parallel combination. Take note, malinaw yung tanong, no? Ano daw yung resistance na kailangan mong i-shunt or iparallel dun sa nakaparallel na? If you have this supply voltage of 20 volts, so DC tayo, kaya positive, negative yan. At ang current daw ay nasa 2 amperes. So, ayan yung gagawin natin. So, ngayon, madali lang naman itong gawin. So, consider lang natin, syempre, yung sa, pagdating sa parallel connection, no? So, siguro para mas madali, pwede nating i-combine siguro itong dalawang to, no? Pwede natin pagsamahin para isa na lang, no? Ayan, so, we can have, so dahil 12 at saka 12 yan, pag parehas ang resistance, no? Or pag identical resistance ang pinaparallel natin para makuha natin yung total, divide mo lang yung individual resistance sa kung ilan sila.
So, dahil dalawa lang yan, kaya ang ano mo lang dyan, ang combination lang nila ay 6 ohms. Ayan. As R, tas dito 8 ohms. No? At dahil meron kang 20 volts at 2 amperes, so na magsisilbi bilang total values, no? Total voltage at total current, so possible na makuha na natin yung equivalent resistance o yung total resistance. So you can have 20 volts, divide mo lang sa 2 amperes, so 10 ohms. Ibig sabihin, anong value ng resistance, no, dito sa circuit na to para yung total resistance ay maging equivalent sa 10 ohms, no? So, bali yan yung goal na gusto nating ma-achieve, no? So, yung 10 ohms, it should be equal to 8 ohms plus, para medyo mas madali yung pag combine ng similar, no? So, you can have this one, 6 ohms, multiplied mo na lang sa R over 6 ohms plus R. So, ayan, madaling paraan po yan para makombine mo kaagad yung dalawang resistances in parallel, no? So, especially kung magkaiba sila ng value. Ayan, pag tatlo, ibang usapan yan, syempre. Okay, pag tatlong resistances. So, dito, you can have 10 minus 8, so you can have 2, no, is equal to 6R over 6 plus R. Ayan, ngayon, syempre, cross multiply lang natin. Ayan. So, you can have what? Ayan. So, makukuha na natin kung ano yung nawawalang resistances. Ayan. So, ano ba yung nawawalang resistances natin dito? So, kung ang answer nyo po ay 3 ohms, so, that will be the correct answer here. Ayan. So, 3 ohms lang yung kailangan mong iparallel dyan sa dalawang 12 ohms na yan na nakaparallel na para yung current o yung total current will be 2 amperes kung ang supply voltage po ay 20 volts. Ayan. Okay. Next po tayo. Ito, medyo medyo challenging itong susunod, no? Ayan. When two resistors are connected in series, the total will be 100 ohms. 108 ohms, rather. No? Yung total resistance. When connected in parallel, the equivalent resistance is 24 ohms. So, what are the values of each resistances? So, kung nakaseries siya, let's say yung dalawang resistances na yan ay R1 at saka R2. So, let's say R1 at saka R2. So, pag siniris daw, di ba, pag pinag-add, so that will be equivalent to the total resistances pag naka-series. Pag sa parallel naman, yung sa pagdating sa reciprocal, di ba? So, you can have 1 over R1 plus 1 over R2 is equal to 1 over 24. Or in short, pwede ko na lang siya isulat as ganito na lang. R1, R2 over R1 plus R2 is equal to 24. O, diba? Ayan, mas madali siya. Or mas madaling paraan, diba? Okay, now, dahil dalawang equations yung kailangan natin dito, or dalawang unknown, so dalawang equations yung kinailangan natin. So, let's say, ito, gagawin ko siyang R2 is equivalent to 108 minus R1. Okay? So, ngayon, isa-substitute ko lang siya dito. No, substitute lang natin. So, let's say, ito yung 1, ito yung 2. So, isa-substitute ko lang yung equation number 1 dito. So, let's say yung R1, as it is lang yan, R1, multiplied lang sa 108 minus R sub 1, over, dahil alam naman natin na yung R1 plus R2 ay 108, so, ilagay ka na lang dito, 108. And is equal to 24. So, and then, I can have here 108 R1 minus R1 squared is equal to, so cross multiply, 24 times 108 is 2592. And then you can have this quadratic equation. Tama ba, no? Ayan. Plus 2592 is equal to 0. Ngayon, syempre, marami kang paraan na pwedeng gawin. You can use cross, or you can use, ano ba tawag dun? Quadratic formula, no? Para madali mo makuha, no? Yung hinahanap, no? So, okay, ngayon, kung gagamit ka ng quadratic formula or some other ways, so, ang makukuha mo bali dito ay, okay, yan, we'll just try this one, 108, so, ang makukuha ko dito is dalawa, no? So, I can have 36 ohms and
Okay, sorry, bakit may sinulat ako siya. Baka natin alam eh. 36 ohms and 72 ohms, which are both positive, no? So ngayon, pag kinuha mo naman yung ag2, dahil 108 minus ag1 yan, so yung 36 minus mo sa 108, so you can have 72. Tapos yung 72 naman, sa makuha mo ay 36. Therefore, ano ang ating dalawang resistances? So, ang ating dalawang resistances ay, so R1 and R2 are, okay, are 36 ohms and 72 ohms. So, yan yung dalawang resistances na kapag pinarallel mo, ang total ay 24 ohms. Pag siniris, 108 ohms. Ayan. So, yan lang po yung gagawin sa ganitong problem. So, medyo tricky. Ayun pala yung term. Tricky. Ayan. Okay, next. A 16 ohm resistor is connected in series with a parallel combination of two resistors, one of which has an ohmic resistance or ohmic value of 48 ohms, the other being unknown. So, kumbaga parang kagaya lang nung kanina, pero kagaya lang nung kaninang problem natin kanina, no? Okay, na may nawawalang resistance na nakaparallel dun sa parallel connection. Okay, what will be the resistance of that unknown resistance if the power taken by the 16 ohm unit is equal to the power in the parallel connected pair of resistors? So ngayon, medyo i-picture out natin para makita natin, no? Ayan. So dito 48 ohms, dito naman 16 ohms, no? So dito R. Ayan. Okay, tapos so let's say maglagay ako dito ng supply voltage lang. Ayan. So ngayon syempre yung current ito, no? Okay? Ngayon, hindi naman natin kailangan dito paghatian pa yung current kasi since yung total ano naman daw, yung total o yung power taken by 16 ohms will be equal dun sa power kapag pinarallel siya. So therefore, if you're going to consider na yung formula ng power is I squared R, so let's say kunin natin yung sa may 16 ohms, so I can have here I squared times 16. Meanwhile, doon naman sa may yung power ng parallel connection, so I can have, okay, so hindi ko naman siya hindi ko na hahatiin yung I para dito sa dalawang resistance. So I can have total na lang I squared, tapos kunin ko ang parallel combination ng dalawang resistances na ito. So ayan, no? Ngayon, ang sabi, yung power daw ng 16 ohms i-equal daw natin dun sa power or sa parallel connected resistor. So take note, dahil pinag-combine na natin yung dalawa, kaya yung current na gagamitin natin for the power is yung total. Okay? So parang kasi ang mangyayari kapag let's say pinag-combine mo yung dalawang yan, no, yung 48 at saka R, so let's say ito sila. Okay? Tapos ito yung 16 ohms. So ang dadaloy naman na current dyan sa may combination na yan is yung I. Tapos dito I din. Kung meron kang supply voltage, no? Ayan. Okay. So, ayan, no? And then, sige, medyo ayusin lang natin yung mga details. Ayan. Okay, so ayan siya, no? So, ngayon, pagparesin na natin, I squared times 16 is equal to I squared times 48 R over 48 plus R, no? So, ngayon, kung titignan natin, itong dalawang I square sa magkabilang side, cancel, no? So, kaya medyo mas madali itong isolve, no? Kung tutuusin. 16 is equal to 48R over 48 plus R. Okay? Ngayon, I think ang magiging, ano lang natin, okay. So, magsosolve lang tayo ng linear equation lamang po. So, kaya medyo madali lang siyang makuha, no? So, ngayon, we will try to solve on that. So, I can have 16 times 48. So, pwede nyo i-multiply yung 16 sa 48, tapos yung 16 sa arc, tapos you can have a cross, or I mean, transposition. So, ang makukuha yung resistance will be 24 ohms. Yan. Okay, so 24 ohms ang ating
resistance na hinahanap. Okay. So now, let's have the next item. A 6 ohm resistor is connected in series to a parallel connection of a 30 ohm resistor and a variable resistor R. So, parang familiar, no? Or similar dun sa problem na sinolve natin kanina. What must be the value of R such that the power taken by the 6 ohm resistor will be equal to the power taken by the R? Okay. So, medyo kakaiba dito ngayon kasi this time, i-equal daw natin, no, yung power nung resistor na naka-series doon sa power nung unknown resistor. Unlike kanina, parallel combination yung kailangan. So, if we're going to picture out, no, using this circuit, ayan. Okay, so let's say ito yung R, ito yung 30, ito naman yung 6. Then maglagay tayo dito ng voltage source. Ayan, tapos yung pagdating sa current, syempre yung manggagaling dito o yung dadaan sa 6 ohms will be yung total current. Pagdating sa R, syempre ibang current na yan. So tawagin natin siyang IR, no? So ayan, IR. Okay, so ito 30 ohms. Syempre iba dahil nakaparallel itong 30 at saka R. So maliban na lang kung itong R na ito ay 30 ohms. So they can have same current. Pero kung hindi man, so maghahati lang. Parang mangyayari kasi yung current o yung total current will be equivalent sa current ng 30 ohms plus current ng R. Okay? So ngayon, ang gagawin na natin, sige, i-picture out na natin, no? Kasi since yung power ng 6 ohms daw will be equivalent to I squared times 6, no? Ngayon, pagdating naman dun sa power nung nawawalang resistor o nawawalang resistance, so I can have here IR squared times R. Pero, dapat, ma-translate natin yung I sub R. So, kailangan malaman natin kung paano ba kukunin yung IR. So, para makuha si IR, so kung titignan natin maigi, I can have, or, pwede kong gamitin yung current divider theorem. Wherein, para makuha ko yung IR, so, ang panggagalingan ko ng total is ito, syempre yung I. I times, so dahil IR yung aking hinahanap, so i-multiply ko itong total current sa 30 ohms. Hindi sa R, sa 30. No? Kasi tandaan natin, pag parallel connection, kung sino ang mababang resistance, yun ang mataas ang current, and vice versa. So, I can have this equation, or, ayan, equation para sa IR. So, ngayon, pwede ko na siya ilagay dito. I can have 30I over 30 plus R. Tapos square. Tapos R. So, ngayon, ito na. Pagparesin na natin yung dalawa, so, makakancel pa rin yung I squared. No? So, ngayon, pag ito, sinimplify ko na to. So, 30, I can have 900 ata. No? 900 I squared R over 30 plus R tapos square. Ayan. So, ngayon, ito, may makakancel. So, makakancel yung I squared, no? Both sides. Ngayon, ang mangyayari, so I can have 6 times 30 plus R square is equal to 900R. Okay, I think makakabuo yata tayo dito ng quadratic equation. Kasi 6, okay, pag in-expand natin to, R square plus, I think 60R plus 900 is equal to 900R. So, ngayon, ayusin na lang natin yan. So, I can have here 6R squared, no? And then, tama naman, no? 2 times 10. So, here, I can have minus 540R plus 900 times 6 is 54. Ayan. Solve that quadratic equation. So, tignan natin kung anong makukuha nating R. So, dalawa ang possible, no? Dahil, syempre, quadratic equation, dalawa yan. So, I can have here 2. So, dalawa yung nakuha ko. So, una is 11.46 ohms. Tapos, yung isa naman ay 78.54 ohms. So, ito yung magiging answer natin. Okay, para sa problem na to. So, dalawa ang sagot natin. Or, either sa dalawa na yan. Okay? Yung answer. So, either 11.46 ohms or 78.54 ohms. Since this is a variable resistor, so yan yung magiging
answer natin. So, again, it can be or, ha? So, or tayo, or. Yan, or. Kasi dalawa nga yung possible na answer, di ba? So, or. Yan. Okay? So, now, let's move on to our next item. So, here, a resistor 40 ohms is in series with two resistors A and B in parallel. Now, the resistance of A is 100 ohms. The entire series parallel circuit is connected across a 120 volt supply. Determine the resistance of resistor B in order that the total current is 1.2 ampere. So, somehow similar ito dun sa isa nating problem na sinol kanina, no? So, here, so again, this is again a series parallel. So, here we have 120 volts. Tapos ito daw yung 40 ohms na naka-series dun sa parallel combination ng A at saka B. So, ang A daw, sabi 100 ohms. No? Tapos ito yung nawawala. Okay, yung RB. Tawagan na siyang RB. Ayan. Tapos, ang total current daw ay 1.2, no? So, hanapin natin yung nawawalang resistance, no? Okay? So, here we can have, again, kunin natin yung magiging equivalent resistance, no? So, of course, 120 volts divided by 1.2 ampere. I think 100. Hindi ako nagkakamali. So, 100 ohms. So, ibig sabihin, no? So, yung total resistance, so yung equivalent ng 100 ohms, it will be equal to 40 ohms plus 100 times RB over 100 plus RB. So, I can have here 60. Lipat mo lang to, 100 minus 40, tapos 100 RB over 100 plus RB. Then again, ganun lang ulit. Cross multiply, then combine similar terms para makuha na natin si R sub B. No? So, ano kaya ang magiging answer? So, kung ang sagot nyo po ay nasa 150 ohms, so yan ang magiging tamang sagot. So, ibig sabihin, kailangan mo magparallel pala ng 150 sa 100. So, pag pinarallel mo yung 100 sa 150, makukuha mo ay 60 ohms plus 40 ohms dahil naka-series. So, you will get a total or equivalent resistance of 100 ohms for this circuit. Okay. Next. Two heating units, A and B, are connected in parallel across a 120 volt supply. Unit B takes twice as much power as A, and the total power is 2,160 watts. Determine the resistance of A and B. So, dahil pagdating sa power, alam naman natin na kahit series man yan, parallel, or kahit anong connection yan, that will be additive. Okay, kahit anong connection po yan. So, summation lang ng power ng bawat resistor will be the total power kahit ano pang klaseng circuit yan. Okay? Across each or across dun sa lahat ng resistor. So, ang sabi daw, yung sa B daw, it takes twice as much power as A. So, kung halimbawa, yung sa PB, gagawin natin siyang twice lang pala, sorry. Twice of nung sa A. So, ngayon, alamin natin kung ano ba ang magiging power ng unit A. So, syempre 2,160 divide mo lang sa 3. So, you will get 720 watts. Tapos, yung sa B naman ay times 2, no? Times 2, hindi. 1,440. Okay. Ngayon naman, hanapin daw natin yung sa kanilang resistances. So, pwede kong gamitin syempre yung formula natin na yung voltage. Okay, dahil parallel connection naman daw ito. So, ibig sabihin, yung voltage, no, yung voltage ng bawat unit ay tig 120 volts. Tandaan natin yan, ha. So, tig 120 volts sila. Kaya madali lang natin silang makuha. Okay, again, parallel connection, ibig sabihin, equal lang ang voltage. So, dito 720. Dito naman 120. Tapos 1,440. And so, I think mas mababa yung resistance nung sa nung sa B. So, dito makukuha natin ay 10 ohms. Meanwhile, dito ay 20. So, yan. Okay. So, napakadali lang ma-solve itong mga items na ito. Okay.
So, you have 20 ohms for A and 10 ohms for B. Ayan. So, next item. A certain source has a constant EMF of 12.6 volts and internal resistance of 0.15 ohm. So, what will be the maximum load power taken by the load resistor connected across the terminal? So, of the source. So, kung matatandaan natin, no? So, ito yung may kinalaman sa may maximum power transfer. So, ngayon, syempre, dahil ito yung internal, o ito lang yung resistance, so 0.15, at ito lang yung voltage, 12.6 volts. Ano daw dapat na value, o sabihin na natin, ano dapat yung power, o yung maximum power na pwedeng i-transfer kapag naglagay ka dito ng load across this, or the terminals of the battery. So, ngayon, ang gagawin natin, dahil maximum power ito, so, pwede nating sabihin na yung RTH mo, o yung Thevenin's resistance ay 0.15 ohms lang. Tapos, ang Thevenin's voltage mo, walang iba kundi 12.6 volts. And using the formula of maximum power transfer, so I can have VTH squared over 4 times AgTH. And so, I can have your 12.6 volts, tapos square mo lang yan, divided by 4 times AgTH mo, 0.15 ohms. So, napakadali lang isolve nito, no? So, kung familiar ka dun sa paraan ng pagkuha ng maximum power transfer. So, I can have here 264.6 watts. No? Ayan. Again, yung maximum power transfer, depende po yan sa kung anong circuit. Okay? So, nagkataon lang na ganito lang yung circuit, kaya madali lang natin siyang nakuha. At saka madali natin na-identify yung Thevenin equivalent circuit. Diba? Okay? So, ayan ha. So, depende po yan sa circuit. Next, 3 resistors A, B, and C are connected in parallel. The resistance A is 12 ohms, while dun naman sa B ay 10 ohms. So, if C is adjustable and the current to the entire circuit is 8 amperes, to what value should the resistance of C be adjusted in order that it may take 2.5 amperes? So, ngayon, meron naman tayong parallel connection, as in pure parallel connection. So, dalawang or tatlong resistances. So, we have A, and then B, and then C. Ayan. Tapos dito, so 12 ohms yan. Tapos dito 10 ohms. Tapos ito yung nawawala. So, yung RC. Ngayon, kung ang so, ito yung ating voltage source. So, kung ang magiging total current daw natin ay 8 amperes. Tapos daw, ang magiging current naman so ang tinutukoy niya dito na in order that it may take 2.5 ampere ay, yan yung current ng RC, which is 2.5 amperes. So, ayan na. Okay? So, ngayon, ang problema lang natin is paano natin mahahanap yung RC. So, siguro ang pwede natin gawin, siguro I think, sir, pwede natin itong pagsamahin, no? Okay? I think, kapag pinagsama naman natin, I think baka mapadali yung pagsosolve natin. So, dito, ano na natin. Yan. So, ngayon, pag ito, pinarallel ko to, yung 12 at saka 10, ano yung makukuha natin? So, I can have 12 times 10 divided by 12 plus 10. So, I think, ang makukuha ko yata ay nasa 5.4545 ohms. So, again, pag pinarallel to, ha. Ayan, tapos, yung sa RC. Ayan, tapos again, yung current na natin, diba? So, this is 8 amperes, tapos this is 2.5 amperes. So, sa pagkakataong to, pwede kong gamitin yung current divider. So, ipakita ko lang, no, yung kanina, yung sa may, pakita lang natin, para, tawagin lang natin siyang RP, or RAB. Ayan, so wherein ang ginawa lang naman niya, 1 over RAB, plus 1 over 10, plus 1 over 12. Ayan, tapos, ayan, so actually, magiging ganyan lang yan, 10 times 12. Kaya naging 5.4545 ohms. Ayan. Ngayon, gamitan natin siya ng current divider, wherein ang total current natin at ang current ay 2.5 amperes. So, 2.5, tapos yung total current, imbis na i-multiply ko siya sa RC,
dahil nga itong 2.5 amperes na to ay current ni RC, so ilalagay ko dito ay yung 5.4545 ohms. Tapos dito, ayan, plus RC. Ayan, solving for that equation. So, ano ang makukuha natin? So, madali lang po isolve yan na equation. Anyway, kung may naisip pa kayo ibang paraan, you can also have that. So, ang nakukuha ay 11.9999 or i-round up po na lang sa 12 ohms. So, ibig sabihin 12 ohms yung kakailanganin na ilagay dyan para ma-adjust yung current mismo ng RC sa 2.5 amperes. If the supply current is 8 amperes. Ayan po, no? Okay. Now, let's proceed to our next item. A resistor R is connected across 230 volt supply. So, we have a resistor being connected to 230 volt supply. Now, a voltmeter having a resistance of 1,000 or 12,000 ohms is connected between the center of the resistor and one side of the supply. If it reads 100 volts, what is the value of R? So, ito medyo i-ano lang natin, analyze lang natin maigi, no? So, meron ka daw, syempre meron kang supply. Sige, ayusin lang natin yung ano. Ayan. So, ikakabit kasi natin yung ano. So, let's say, I have that one. So, dito, 230 volts. Tapos dito, ito yung unknown. Ngayon, pag naglagay daw tayo ng voltmeter, so, let's say, dito daw sa gitna niya. So, ayan. At saka dun sa isang, ayan. Dun sa isang terminal ng supply. So, ang makukuha daw natin dito ay 100 volts daw. Provided that the resistance of this voltmeter is 12,000 ohms. So, ayan. So, ito yung VM. Ito naman yung resistance ng meter. Okay. So, ngayon, paano natin mahahanap itong nawawalang resistance? So, pwede natin gawin, by our analysis, pwede kong gawing dalawang resistor. Ayan, pwede ko siyang gawing dalawang resistor. Tapos dito nakalagay yung voltmeter. No? So, dito yung 230 volts. Ito, 100 volts daw ito na may resistance na 12,000 ohms. So, yung 12,000 ohms, hindi po yan yung reading resistance ng voltmeter. Okay? Ngayon, ito, dahil nilagay daw yung isang terminal ng voltmeter sa center, so, ibig sabihin, mahahati yung value ng ating nawawalang resistance. So, I can have R over 2, no? Ayan. Okay. So, ngayon, paano kaya nating isosolve itong problem na ito? Okay. So, let's say, i-designate natin yung mga current. So, let's say, ito, tatawagin ko siyang total current, no? Kasi, galing naman siya sa supply. Tapos, ito, tapos yan, magkakaroon ka ng dalawa. So, I can have here, let's say, I1 na lang. Tapos, ito, I2. Ayan. So, para mas madali, no? Okay. By Kirchhoff's current law, so, I can have I1 plus I2 is equal to I sub M. Or I mismo. Ayan. Sige. Ngayon, syempre, i-convert natin, no? Kumbaga, yung current express natin using Ohm's law in terms of voltage and the resistances. So, para dun sa I1, so ito I1, no? So, ano bang voltage niya dyan? Ang voltage niya dyan, sir, ay 100 volts. Divided by R over 2. Ayan. Plus, dito naman, sa ating voltmeter, yung I2, yan yung current na dumadaloy dito sa voltmeter. So, I can have here 100 volts over 12,000 ohms. Sir, bakit parehas po sila ng voltage, no? Dun sa may I1 at saka I2. Kasi nga, they are being connected in parallel. Diba? Ayan. Tapos dito naman sa may I, no, yung total current, siguro pwedeng kong gamitin yung pwede yung na lang siguro, 230 over R. Kaso, since nahati siya, so ang pwede kong gawin, ganito na lang. So, 230 minus 100
over R over T. So, ibig sabihin yung 230 minus 100 dahil according to the KVL, diba? Or according to the series circuit. So, let's say, kung 100 volts ito, at 230 volts yan, so, diba pag series, yung summation ng voltage will be equivalent to the total voltage. So, kung ito ay 100, so malamang ito 130. 130 volts. So, ngayon, ayusin ko na lang to. I can have 200 over R plus, ito, 100 divided by 12,000. Okay. Gawin ko na muna siyang fraction. 1 over 120. Tapos dito, 260 over R. No? So, I can have 1 over 120. Tapos, 260 over R. Minus 200 over R. So, I can have 60 over R, no? Okay? And then, from that, makukuha na natin kung ano yung R na hinahanap natin. So, I think, ang sagot po ay nasa... Okay, check lang natin ulit, no? Check lang natin mabuti. So, 100 naman yun, no? 230. Tama naman, no? Wait lang, ha? So, makukuha lang natin dyan ay nasa, sige, ang makukuha ay nasa 7,200 ohms. So, ayan. So, yan yung magiging answer natin for this problem. So, 7,200 ohms. Okay. So, next is, okay, let's proceed now to our next problem. So, here, we have two 12-volt batteries with internal resistance of 0.20 ohms and 0.25 ohms respectively are joined in parallel and the resistor of 1 ohm is placed across the terminals. What is the current in the 1 ohm resistor? So, ito, parang ang dating lang nito, yung parang kagaya lang sa pinakita natin kanina sa ating example. So, I can have here, let's say, ito yung unang battery. Okay, isa lang natin. Okay, so, ito lang naman yan eh. Ganyan lang naman yung magiging itsura ng circuit natin. So, dahil susuplayan, no, nung dalawang battery, so, kaya yung daloy ng current nila ay papunta sa load. No? Okay, so, ito yung I1, ito yung I2, tapos ito yung I sub L, no, which is yung load nga, no, na 1 ohm. Okay. Or, pwede yung I3 naman. It's up to you naman, guys, no, kung gusto nyo dyan. So, dito nakalagay yung 1 ohm. Tapos, tig 12 volts yan eh. Dalawang 12 volts na may kanya-kanyang internal resistance. Ayan. So, dito, pwede akong gumamit siguro ng nodal analysis. Diba? Mas madali eh, no? So, if we're going to consider here, no, nodal analysis, here, tawagin ko siyang V sub L. Ayan. So, ngayon, by Kirchhoff's current law, so, I1 plus I2 minus I sub L. Tapos, by nodal analysis, so, I can have I1. So, diba, yung sa nodal, balikan lang natin yung sa nodal, diba? 12 yan, dito 12 din. And then, tignan nyo lang mabuti yung direction or orientation ng current. So, dahil yung I1, magsisimula yan mula sa 12 papuntang BL, kaya 12 minus V sub L over 0.20. Plus, yung isa naman, mula dun sa 12, yung current na I2 papunta sa BL. Tapos over 0.25. Minus, ito, syempre BL papunta dito sa ground, no? So, I can have BL over 1. Ayan. And then, ayan. Medyo practicein nyo kung paano i-simplify yan, guys. So, para madali mahanap yung VL o yung load voltage. Ayan. Pero hindi pa po tapos yan kasi ang hinahanap daw natin dito ay yung current daw nung 1 ohm resistor. So, ayan. Minus, okay. Sige, ang makukuha natin ay nasa 10.8
volts. At dahil ang hinahanap natin ay yung current ng 1 ohm, so okay, divide ko lang, 10.8 volts, divide mo lang sa 1 ohm. Hindi, ang sagot ay 10.8 amperes. Ayan. Okay? So, kung gusto nyo malaman yung currents ng dito, yung I1 at saka I2, edi substitute mo lang dito yung 10.8. So, doon sa I1 ata, I think, ano bang I1? Ang I1 mo dyan is 6 amperes. 6 amperes to, guys. Ito naman, 4.8 amperes. Ayan. So, you can, justify that, no? Okay? Para sure na tama. Ayan. So, ayan, marami namang paraan para ma-solve itong problem na to, and isa sa mga ginamit natin ay ang nodal analysis or nodal voltage method. Next. Okay, let's have a delta Y transformation here. So, 6 equal resistors, each of 4 ohms are connected to form a Y inside the delta. So, what will be the resistance between any two corners? So, paano ba sir itsura nun? Ang sabi kasi dito, there are 6 equal resistors. Tapos, meron daw delta. Tapos, may nasa loob ng delta yung Y. So, kung titignan natin, ito yung magiging itsura niyan. Okay, so puro 4 ohms yan. 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms. No? Ayan. Okay. Tapos dito, kahit saang terminal daw, no? Ang sabi between any two corners. So, pag naglagay daw ako dito ng voltmeter, okay, ano ang magiging reading yan? So, yan yung kailangan natin malaman. So, what we're going to do is this, no? So, first, ang gawin natin, convert yung Y papuntang delta. So, i-convert mo yung Y na nasa loob papuntang delta. At dahil, pare-parehas lang naman yung value niyan, kaya mas madali na lang makuha kung anong magiging delta equivalent niyan. Actually, ang magiging delta equivalent lang niyan ay, so, delta will be equal to 3 times RY. So, ibig sabihin, itong 444 na naka-Y na yan, pag ginawa kong delta, magiging 3 times 4 ohms, magiging 12 ohms. Okay? Which is, ito na yung magiging itsura, guys. So, ito pa rin yung tatlong 4 ohms na nasa labas, na naka-delta. Tapos, ito na siya. So, still connected pa rin dun sa dun sa terminal na to. Ayan. Connected pa rin yan dyan. So, ang lumabas sa dyan ay puro 12 ohms na, no? So, this is already 12 ohms, 12 ohms, 12 ohms. Okay. Ngayon, kung titingnan din natin, bawat corner, no? Yung bawat corner, parallel connection ng 4 at saka 12 ohms. So, kung ipaparallel mo yung 12 at saka 4, so, ano ang magiging, resistance kada side? Ayan, so iparallel mo lang yung 4 sa 12. Or simply, magiging lang, 4 times 12 divided by 4 plus 12. Ayan, so ano magiging sagot natin? So, ang sagot po ay 3. Ayan. So, ano nang magiging itsura ng circuit natin? So, ayan, pakita ko na kung ano magiging itsura. So, ito na, tig 3 ohms yan. Okay? Pero hindi po 3 ohms ang sagot natin dito kasi, ang hinahanap na natin kasi is yung kapag sa bawat side or bawat corner, ano yung magiging resistance. So, ang gagawin lang natin, ito, tignan nyo lang mabuti, mukha lang siyang parallel series, no? Mukha lang siyang parallel series, no? Ayan, so, medyo i-picture out lang natin. So, ganito lang magiging itsura niyan. Ayan. So, hanapin lang natin to, R equivalent. So, yung dalawang 3 ohms naka-series, tapos naka-parallel sila dun sa 3 ohms. So, pag ginawa natin yan, so, ito, pag pinag-combine mo naman to 6. Diba? Pag pinagsama.
Ayan, magiging 6 ohms yan. So, 6 ohms, iparallel mo na lang sa 3 ohms. So, ang makukuha kong equivalent resistance will be what? So, Req will be 6 times 3 divided by 6 plus 3. So, therefore, ang sagot natin dito ay 2 ohms. So, ayan. Yan ang magiging sagot natin dito. And ito yung hinahanap natin dito. Ayan. Okay? So, yung equivalent resistance o yung resistance between any two corners. So, ang makukuha natin ay nasa 2 ohms. No? So, let's proceed to our next problem. Okay. Here we have 5 batteries being connected in parallel to supply a certain load. Each battery consists of 12 cells in series. Each cell has an EMF of 2 volts and the internal resistance will be 0.15 ohm. So what should be the resistance of the load so that the total power consumed is 384 watts. So ang gagawin lang natin, syempre alamin natin yung connection down ng mga batteries o ng mga cells, no? Since 5 battery yan. So, teka. Easy lang natin. Maigi, no? Okay. So, according kasi dun sa battery or sa mga cells connection, no? Cells connection, no? So, titingnan natin ano yung magiging pinaka-total EMF natin at ano yung magiging pinaka-total internal resistance. So, we're talking about that first, no? So, dahil ang connection natin ay 12 daw na naka-series. Tapos, there are 5 batteries being connected in parallel. So, ibig sabihin, no, kapag series, no, kapag series yung connections ng mga cells, ang magiging total EMF mo will be, i-multiply mo lang yung bilang ng mga batteries or cells na naka-series, tapos multiply mo lang sa single na EMF ng isang battery, no? So, kung pare-parehas lang yan, syempre. Tapos, yung internal, ay multiply mo lang yung bilang dun sa individual internal resistance. Well, sa kaso pala nito, yung sa EMF, so, wala pa dito yung kaso na kapag, halimbawa, nagkaroon ng opposition dun sa connection. So, yan, nagkabaliktad ng polarity. Ayan. Tapos, pag parallel naman, so, yung total EMF will be kung ano yung EMF ng isang branch, no? So, wala tayong i-add, wala tayong multiply, just lang, kung ano yung nasa isang branch, no? Or nasa isang branch. Dapat pare-pares kasi, di ba? Tapos, pagdating sa total internal resistance, so yung individual resistance, i-divide mo lang sa kung ilan sila. So, sa kasong ito, so, since 12 cells yan na naka-series sa 2 volts, at kahit may 5 batteries na sinabi na naka-parallel, so, ang magiging total lang natin ay 12 times 2 volts, or simply, 24 volts lang. So, hindi na natin siya kailangang i-divide pa sa 5 or i-multiply sa 5, no? Kasi nakuha na natin yung, voltage ng isang branch. So, ito, kada branch to. So, ibig sabihin, meron kang, so, let's say, ayan. So, meron kang 5 battery, no, na nakaparallel nga, diba? Ayan. So, 5 battery yan. Okay. Ayan. Tapos, syempre, connected dito sa, dito sa load na ito. So, this is yung RL. Ayan. So, ito, tig 24 volts yan. Okay, bawat branch, may 12 cells pong naka-series. So, kinuha lang natin yung voltage nung isang battery. No? Ayun. Okay. Ngayon, pagdating dun sa internal resistance, dahil 12 yan, tapos 0.15 ang isa, so 12 times 0.15, ano bang 12 times 0.15? I think that is, ilan ba? So, I can have 12 times 0.15. So, 1.8. So, ibig sabihin, tig 1.8 ohms yan. Pero dahil total, no? Ito total natin.
So, dahil nakaparallel itong limang 1.8 na yan, i-divide ko pa yan sa 5. So that I can have 0.36 as my internal resistance. So, para mas maging simple na lang, ganito ang magiging itsura ng ating circuit. RL, tapos ito yung 0.36 ohms. Ito naman yung 24 volts. So, dahil kahit na limang 24 volts pa rin yan na nakaparallel, still, pag pinag-combine, 24 volts pa rin. No? So, ganyan ang mangyayari. Ngayon ang tanong, ano daw yung magiging resistance ng load kung ang total power consumed ay 84 watts. So, take note lang po natin yung 384 watts na yan, para lang po yan dito sa load resistance. So, hindi po dyan kasama yung losses na galing dito sa internal resistance. So, hindi po kasama. So, ngayon, kung kukunin natin yung equation ng current, no, yung equation daw ng current, syempre, mukhang parallel naman, mukhang series naman yan, di ba? Madali lang naman yan. So, I can have I is equal to 24 over RL plus 0.36. At dahil yung ating power, no? So yung ating PL ay 384 watts. So syempre para makuha natin yung PL, I can have I squared times RL, di ba? So ngayon, I can have this equation. 384 is equivalent to, syempre yung I natin is this. So I think magiging quadratic equation ata to as RL. Then ayan na siya. So, medyo kailangan lang ayusin lang yung pag-solve nito, no? Para madali nyo po makuha yung nawawala. So, expand nyo muna. Let's say yung 24, square nyo muna. Okay, I think ang mangyayari dito, ganito lang yan eh. So, 384 times R sub L. Medyo expand nyo na lang po guys Ayan, expand nyo na lang. So, 24 square R sub L. So, pero ang magiging dapat, mag-come up ka sa isang quadratic equation, no? So, ayan, medyo maano lang to. Matrabaho lang, no? Ayan. So, dapat ang makuha nyo ay dalawa. So, there are two possible answers. So, we have 0.24 ohms. Okay. Medyo yan. So, makukuha natin ay makukuha natin ay 0.24 ohms or 0.54 ohms. So, ayan po yung dalawang sagot natin. So, I think, sige, medyo nakuha na naman natin to, diba? So, ganun lang naman ang gagawin natin. So, ayan. Okay? So, bali yung R sub L natin ay dalawa, no? We have 0.24 ohms or 0.54 ohms. So, yan po yung sagot dito sa ating load resistance, no? So, ayan. Okay, so 0.24 ohms or 0.54 ohms. Okay, next step. So, a battery of 10 volts EMF and internal resistance of 0.5 ohm is connected in parallel with another battery of 12 volts and internal resistance of 0.8 ohm. The terminals are connected to an external load resistance of 20 ohms. So, what is the load current? So, ito ay kahalintulad lang nung problem na sinolve natin kanina. Yung may dalawang battery na nagsusupply sa isang load. So, what if kung ganito ang gawin kong representation? Let's say, ito yung una, 10 volts. Tapos, internal, 0.5 ohms. Tapos, dito, 12 volts. Tapos, 0.8 ohm. Tapos, ito yung 20 ohms. Now, if you are going to consider the orientation of the currents, no? So, syempre sa 10 volts,
let's say, papasok siya dito sa node na ito. No? Kasi ito, papasok din siya. Pero ito, palabas. No? So, dito, pwede akong gumamit ng, I think, ng Millmans. Pwede akong gumamit para makuha ko yung common voltage o yung common voltage dito sa parallel connection. So, I can have VL. Tapos dito, ilagay ko, summation of the short circuit currents kapag yung mga branches o yung other branches ay naka-short circuit. Ayan. So, ito na lang. So, ayun, summation of short circuit currents or ito yung magiging summation ng mga currents ng bawat branch kapag naka-short po yung iba pang mga branches. So, yun lang naman po yung ibig sabihin yan. Okay? Ayan. Tapos dito, summation of the conductance or reciprocal of resistance. No? Ng bawat branch ha. So, ngayon, kung titingnan natin yung bawat branch, so dito, sa may 10 volts, so kapag halimbawa, sinort ko itong pangalawa at itong pangatlong branch, so ano ang magiging short circuit current nito? So, I can have 10 volts, divide ko lang sa 0.5. The same goes with 12 volts, tapos divide ko lang sa 0.8. At dahil wala namang pong supply itong 20 ohms, so kahit i-short ko pa itong mga to, para lang makuha ko yung short circuit current para sa 20 ohms, wala akong makuha. Okay? Ngayon, pagdating dun sa conductance, 1 over 0.5 plus 1 over 0.8 plus 1 over 20. So, and then, makukuha na natin kung ano yung Millmans voltage. Ayan. So, I think parang mas madali siyang gawin kapag mga ganitong klaseng problem. But again, yung orientation po ng currents, wag po natin kakaligtaan. Kasi yung nasa, yung summation of ISC na ito, ay, tawag dun? May yan, algebraic sum yan eh. So, it can be positive or it can be negative. No? Depende sa orientation ng mga currents sa circuit. No? Ayan. That's 1 over 20. So, I can have 10.6. If I'm mistaken. 10.6. 10.6061. Ayan, volts. Tapos, syempre, para makuha ko yung I sub L, which is yung load current, o yung current ng 20 ohms, so, i-divide ko lang naman sa 20 yung yung nakuha kong voltage, no? Ayan, divide ko lang, 20 ohms. So, that will become 0.5303. Ayan, 0.5303 amperes. So, ayan. Anyway, pwede pa rin naman kayo gumamit ng iba pang mga ways or analysis para ma-solve yung ganitong klaseng problem. Okay? So, ngayon, proceed naman tayo dito. So, two coils having resistances of 5 ohms and 8 ohms are being connected in series across a battery having an EMF of 6 ohms or 6 volts with an internal resistance of 1.5 ohms. So, determine the energy in joules dissipated in the 5 ohm coil if the current remains constant at 4 minutes. Ayan. So, ngayon, kailangan natin makuha dito ay energy dissipated in the 5 ohm. So, dahil naka-series naman yan, so, para makuha ko yung current, so, i-divide ko lang naman yung voltage, no? Yung total voltage dun sa equivalent resistances. So, ang voltage ko ay 6 volts, yung EMF. Tapos, pag-add ko lang lahat ng resistances, lahat naman yan naka-series. Ayan, so 6 divided by, I think, 14.5. Okay. So, 0.4138. No? Ayan. Ayan, amperes. Okay, ngayon, para makuha natin yung energy, okay, let's say energy in joules daw. Okay, ng 5 ohms. Siguro, since ang energy kasi, diba, sabi natin, power times time yan, diba? Okay? Wherein yung power, so since kung ito ay naka-joules, no? Diba? So, kung ito ay naka-joules, dapat ito naka-watts. At ito ay naka-seconds. So, let's say yung power natin, saan ba natin pwedeng kunin yung power? Siyempre, pwedeng kunin yan sa pamamagitan ng I squared R. Ayan. At dahil we're talking about 5 ohms lang, so for 5 ohms lang ito ha, for 5 ohms. So, ang power na aking isosolve ay 0.4138 amperes squared times yung 5 ohms. Ayan.
Tapos ang sabi, ang time daw ay 4 minutes. Pero dapat, kung gusto mong kunin ay energy na naka-joules, dapat ang time mo ay naka-seconds. So kung ang time mo ay 4 minutes, so i-divide lang natin or i-multiply lang sa 60, I can have 240 seconds. So here, ilagay mo lang 240 seconds. And ayan, okay na yan. Makukuha mo ng energy ay naka-joules, no? Ayan, see? Kung anong makukuha natin. So dapat ang makukuha ay nasa 205.4697. Okay, joules. So, madali lang naman po makuha yung ganitong mga klaseng item, no? Okay? So, basta alam lang natin kung paano mag-convert and of course yung sa connections. Okay, now, let's proceed to this one. Okay, how many calories are developed in 1 minute in an electric heater that draws 5 amperes when connected to a 110 volt supply or line? So, take note, ang calorie ay isang unit of energy. So, kung titignan natin yung kanyang conversion with respect to joules, so ang 1 calorie is actually equivalent sa 4.186 joules. Ngayon, kung gusto mong makuha yung energy, syempre yung energy na naman, so kunin ko muna yung energy in joules. So, I can have power times the time. Okay? At dahil yung ating given, no, ay current at voltage, ibig sabihin, dapat yung power na, o yung formula ng power na gagamitin ko ay VI lang. Okay? So, VI lang gagawin ko. So, ibig sabihin, i-multiply ko lang yung voltage na 110 volts sa 5 amperes. At dahil ang time ay 1 minute, at dahil 1 minute, no? So, kailangan ko siyang i-convert into seconds. So, 60 seconds. So, dito, ang makukuha ko ay naka-joules. So, let's say, kunin ko yan, 110 times 5 times 60 ay 33,000 joules. Pero ang kailangan ko ay naka-calories. Kaya gagamitin ko ay yung factor label with a conversion factor of 100 or 1 calorie is equal to 4.186 joules. So, cancel yung joules. So, ang matitira ay ang calorie. No? So, makukuha ko dapat ay nasa 7,883.42 calories. Ayan. So, napakadali lang naman i-solve, no? Ayan. Okay. Now, let's proceed now to our next items. Ayan. 3 resistors, RA, RB, and RC are connected in series to a 120 volt source. And the total power taken by the circuit is 200 watts. No? Okay, now the question is, if yung RB, no, yung value daw ng RB is twice nung sa RA, at ang value ng RC ay thrice nung sa RA, ano daw ang magiging, okay, what will be the equivalent resistance if those resistances are being connected in parallel? So, kumbaga, sa simula, analyze muna natin yung problem using series circuit. So, dahil meron daw tayong tatlong resistances na naka-series. Okay? Sa voltage source or with the voltage source of 120 volts. So, ang sabi daw, ito si RA, ito si RB, ito si RC. So, ang sabi, si RB daw ay twice daw nung RA. Tapos, yung si RC, thrice daw nung RA. Okay? So, ngayon, kung ang total power daw ay 220, no? So, ang total power mo daw ay 220. Or 200, I mean. Okay? So, pwede natin makuha yung total resistances o yung equivalent resistances nito. So, pwede, di ba? So, I can have REQ. So, siguro ang gagamitin ko ay yung V squared tapos divide ko lang sa total power. So, I can have 120 square, divide ko lang sa 200. So, I can have 72 watts. So, take note, series pa lang to ha. Series connection pa lang to guys. Okay. Ngayon, it should be 72 ohms rather. Pagkatapos, dahil series nga, no? Series connection yan. So, REQ will be equivalent to RA plus RB plus RC. And dahil yung RA naman natin, o yung RB at saka RC in terms of
RA yan, no? So, ayan. So, anong makukuha nating RA? So, makukuha nating RA will be 12 ohms. I-multiply mo lang sa 2, you will have 24 ohms. At i-multiply mo lang sa 3 yung 12, you will have 36 ohms. Okay? So, na-identify na natin sila. Ngayon, ang problema lang natin, kunin natin ang kanilang magiging parallel connection. Okay? O ang kanilang magiging parallel equivalent. So, let's say, so 1 over 12 plus 1 over 24 plus 1 over 36. So, pag pinag-add ko itong mga naka-fraction na to, so 1 over 12 plus 1 over 24 plus 1 over 36. So, dapat equal yan sa 11 over 72. Pero dahil ang hinahanap natin ay yung total equivalent or total or equivalent resistance, so i-reciprocal ko lang tong 11 over 72 para ang makuha ko ay nasa 6.5454. Tama ba? Tama naman, no? 6.5455. Ayan. Ohms. Okay? So, let's check lang, no? I-confirm lang po natin kung tama. Okay, anyway, yun. 72 over 11 or 6.5455 ohms. So, ayan. For that item. Next is, 12 ohm resistor is connected in parallel with a series combination of 8 ohms and 16 ohms. So, medyo kakaiba naman ito kasi kanina, puro tayo series parallel. But this time, we will have parallel series here. If the voltage drop across the 8 ohm resistor is 48 volts, determine the total current. Okay. So, we are going to have a parallel series. So, let's say yung 12 ohms daw is being connected in parallel with a series combination of 8 ohms and 16 ohms. So, kung, let's say, meron kang supply dito, at meron siyang sinabi na ang voltage daw ng 8 ohms ay nasa 48 volts. Yan. Ano kaya ang magiging total current? So, for this one, no, isa-isayin lang naman natin. No? Madali lang naman natin to makukuha kapag inuunti-unti lang natin. So, dahil, let's say, meron kang current dito sa series combination. Let's say, dito I1. Okay. So, kunin natin yung I2 na ito, which is common sa 8 ohms at 16 ohms. At para makuha natin yan, simple lang. No? Gamitin mo lang yung 48 volts at ang 8 ohms. So, para makuha mo yung I2 na yan. So, yung I2 na yan will become 48 volts. Divide mo sa 8 ohms. Okay? So, makuha mo 6 amperes. Ngayon, ang next na gagawin natin ay kukunin natin yung total voltage o yung applied voltage. So, dahil ito, magre-resulta naman ito sa parallel circuit or it will result finally sa parallel circuit. Ibig sabihin, yung voltage ng 12 ohms ay voltage din ng source at voltage na pinagsama ng voltage drop ng 8 ohms at saka 16 ohms. So, I hope na gets natin yon. So, voltage ng 12 ohms tapos yung voltage ng 8 ohms plus voltage ng 16 ohms. So, kaya, ang gagawin natin, para makuha natin yung voltage no, na ito, gagamitin natin yung 8 ohms at yung 16 ohms at ang 6 amperes na nakuha natin kanina. So, 6 amperes, 8 ohms plus 16 ohms. So, I can have 8 plus 16 times 6. I can have 144 volts. Ngayon, pwede ko na rin makuha yung I sub 1. So, which is sa pamamagitan po ng V. Okay, at saka nung 12 ohms. So, yung 144 volts yung aking gagamitin dito this time. Kasi siya nga yung total voltage natin, diba? So, I can have 12 amperes. Since ang hinahanap ay total current, no? Diba? Total current. So, para makuha ko yung total current, so I can have, pag-add ko lang naman yung dalawa, no? Pag-add ko lang, I1 plus I2, pag-add ko lang yung 12 amperes at ang 6 amperes, I can have 18 amperes. Ayan. Well, maraming paraan na pwedeng gawin. It's up to you kung paano mo siya gagawin. Okay? So, ayan po. 18 amperes ang sagot. Now, let's have another problem. Okay.
A 12-volt battery has an internal resistance of 0.05 ohm. Two loads are connected in parallel across its terminals, the first drawing a current of 12 amperes and the other taking power of 200 watts. Determine the load terminal voltage. So, we have this, let's say, ito. Meron daw tayong 12-volt battery, tapos 0.05 ohms. Tapos, there are two loads being connected in parallel. Okay? So, let's say, meron tayong dalawang resistor dito. So, dito, I can, ito, hindi natin alam kung ano to no? Kung ano bang, ano yan. So, tawagin ko lang to siguro R1. Tapos ito, R2. Ayan. Tapos, let's say, ito yung total current, no, I. Tapos, pagdating dito sa node na ito, so, maghihiwalay, I can have I1, tapos I2. No? So, since yung ating I1 is 12 amperes, no? Yung isa daw kasi is 12 amperes. Let's say yung I1, yung 12 amperes. Tapos, yung isa naman, yung isang resistor daw, meron daw siyang power na nasa 200 watts. So, ayan, no? So, I have this mga given dito. So, ngayon, kukunin daw natin kung ano ang magiging terminal voltage. Yan. So, ibig sabihin, kapag naglagay ako ng voltmeter, no, dito, ano kaya ang magiging voltage dyan? So, I can have 200 watts, divide ko lang sa dito sa load terminal voltage na kailangan natin mahanap. So, you have already that one. Sige. So, dahil itong dalawang resistor naman na ito, parehas naman sila ng voltage. So, I can have this equation first. So, I can have 12 minus 0.05I, then, minus V. Okay, or equal sa V. So, yung 12, no, pag binawasan ko yan ng voltage drop dito sa 0.05 ohm na ito, dahil lang dito sa I, so ang matitira na lang yung V. So, ngayon, alamin natin kung ano yung I, no? So, yung I, kung mapapansin natin, it is being equal to I1 plus I2 according to Kirchhoff's current law. So, ngayon, ilagay ko lang dyan sa I na yung I1, 12 plus 200 over V. So, dito, ilagay ko lang 12 minus 0.05 times 12 plus 200 over V. Ayan, is equal to V. So, ngayon, medyo ayusin lang natin. Ayan, I can have 12 minus 0.6. I did 12 0.6, no? 0.6 minus 200. I can have 10. Ayan. Okay, so I can have here 0.6 minus 10 over V is equal to V. Ay, 12.6. Ano ba tawag dito? 12 minus 0.6, 11.4 rather. Ayan, 11.4 dapat yan. 11.4. Ayan. Tapos, syempre, ayusin lang natin para maging quadratic equation. V squared minus 11.4V plus 10. Yan is equal to 0. Tama naman, no? Tama naman yung pagkaka-construct ng ating quadratic equation. Then, you can solve that whether using quadratic formula or or anyways kung paano mo solve yan. So, I can have here dalawa ang sagot natin, no? Okay. So, dalawang sagot, you have 0.9576 volts. At yung isa naman ay 10.4423. Okay. So, 10.442 volts. Okay. So, I think mas okay yun. Oh, well, sige. Pwede rin naman to. Although, napakababa naman din. So, anyway, which of which will be the answer? So, I can have 0.9576 volts. Ayan. Okay? Ayan. So, since parehas namang positive yung nakuha natin, di ba? So, ayan. Either dyan sa dalawa na yan, pwede. Kaso pag ito, pag 0.9576 volts, medyo napakalaki na nung current, no? Let's say, kung sa I2 yan, medyo parang hindi na acceptable ata yan, no? 200 divide mo sa 0.9576. So, which is 208. So, maybe, pwede naman. Kaso, parang, delikado na yun, 208.
amperes, no? Siguro mas safe, no? Ito mas safe itong isang to, no? Yung ito yung mas safe na voltage value, no? So ito. Okay. So next step pa tayo. Let's have this one. It is required to heat a 22.68 kilograms of water from 15 degrees Celsius to boiling point. Tandaan, ang boiling point is 100 degrees Celsius. Ayan. In 15 minutes, okay, pagdating sa water yun. If the thermal efficiency of the heater is 80%, find the current taken. Ayan. If the supply voltage is 220 volts. So, okay, so we are going to consider here yung sa efficiency pagdating po sa heater. So, kung halimbawa, sige, consider natin yung power input at saka power output. So, when it comes to heater, saan ba manggagaling yung power input? So, manggagaling po yung power input sa electrical side. So, para makuha natin yan, voltage times current. But since available lang yung voltage, kaya 220I lang. Ngayon, dun sa may output side naman, syempre yung manggagaling dun sa tubig. So, I can have MC, water, delta T, over the time. So, yung mass natin ay, ganito po, no, ang mangyayari, no? Kasi yung ating CW ay, mayroong katumbas yan, eh. I think, kung hindi ako nagkakamali, that is 4.186 joules per gram degrees Celsius. Yan yung value ng CW, di ba? Okay, ngayon, dapat, yung ating mass na 22.68 kilograms, kailangan gawin natin siyang grams. So, gagawin natin siyang 22,680 grams. Tapos, yung specific heat ng water, ilagay mo yan. Tapos, yung ating temperature difference, so delta T yan. So, you have 100 minus 15, diba? Tapos, yung ating time, dahil naka-minutes yan, so, 15 minutes. So, i-convert mo sa seconds, no? 60 seconds kada isang minuto. So, alamin natin kung ano ang magiging power output. Yan. 85 divided by 15 times 60, you have 8966.412 watts. Ayan. So, hindi pa tapos yan, no? Kasi we have this efficiency. So, you have P out. Ano ba? P out, diba? Over P in. Okay, times 100. No? So, pwede na natin siyang gawin. Yung efficiency mo is 80%. So, I can have 0.80. Tapos, yung P out ko ay 8966.412. So, anyway, yung 100, dinivide ko naman na eh. Para dun sa 80. Tapos, divided by 220i. So, ngayon, sige, iano nyo na po. Isolve nyo na. So, ang makukuha natin dyan dapat ay nasa 50.9455 amperes. Ayan. So, yan po yung magiging answer natin for that one. So, hopefully na nakuha natin, no? When it comes to this problem. Next, an electric heater rated at 2 kilowatts contains 68.04 kilogram of water at 20 degrees Celsius. Assuming the heater losses to be 15% of the input, find the temperature of the water after the heater has been switched on for 2.5 hours. Okay. So, dito, ang hanapin naman natin ay yung final temperature since given naman ay initial na 20 degrees Celsius. Ngayon, ano bang ibig sabihin kapag sinabing heater losses to be 15% of the input? Ang ibig sabihin lang yan, your efficiency is 85%. So, bakit? Kasi, 15% ka losses eh. So, i-minus mo sa 100, you will have 85%. So, meron ka pang 85%. So, ngayon, kung isa-isay natin yung mga given, so, ang power input natin ay 2,000 watts. So, ang sabi kasi 2 kilowatts eh. So, hanapin natin yung power output. Sa pamamagitan lang po ng pag-multiply ng efficiency sa power input, then divide lang natin sa 100. So, I can have here 0.85. So, yung 85 dinivide ko na sa 100 para madali. So, ang power output natin dapat ay nasa 85% ng 2,000. 1,700 watts. So, gamitin natin yung formula ng P out. No? Yun ulit. MC, W, delta T, over the time. So, ito, 1,700.
Ang mass natin, gagawin ko siyang 68,040 grams. Kasi yung ating CW, 4.186 joules per gram degrees Celsius. Tapos ang ating temperature, so you have T minus 20. And all over. Yung time natin ay 2.5 hours. So tandaan natin, no, sa isang oras, ilang segundo ba ang meron? 3,600 seconds. So ngayon, medyo ang gawin ko lang, i-multiply ko yung 1.7 sa 2.5 sa 360. Okay, or 3,600. Tapos i-divide ko lang siya sa product ng 68,040 at ng 4.186. So dapat ang matira na lang will be 53.719, okay? Is equal to T minus 20, and therefore ang ating temperature na hinahanap ay 73.719 degrees Celsius. So yan po yung sagot natin for that problem, no? Yan. Okay. So next problem naman tayo. I think this will be the last problem. Find the time taken to boil 576 grams of water by means of an electric heater whose efficiency is 80%. The heater is rated 1/2 kilowatt and the initial temperature is 11 degrees Celsius. So, again, magpapakulo na naman tayo ulit ng tubig. So, therefore, ang ating final temperature ay 100 degrees Celsius at ang initial ay 11. So, alamin na natin ang time daw ang kailangan. So, alamin natin yung syempre, ang efficiency mo, 80%. Ang power input natin ay 500 watts. Kasi ang sabi, 1/2 kilowatt eh. So, that will be 500. So, kunin natin yung P out, efficiency times power input over 100. So, I can have here 0.8 times 500 or simply 400 watts. Okay, ngayon, yung P out, okay, of course, MC delta T, MCW over time. So, para makuha natin yung time, edi, ito lang gagawin mo, no? MC W delta T over the time, no? Over the P out, I mean. Ayan. So, alamin natin. So, yung time, ang mass natin ay 576 grams. Tapos, 4.186 joules. Gram per degree Celsius. Tapos, okay, ang temperature natin, 100 minus 11 degrees Celsius divided by P out natin, 400 watts. Okay, ang time natin ay ilan? Okay, sige. Malapit na tayo matapos. Okay, times 100 minus 11 over 400. So, makuha natin ay nasa 536 0.4778 seconds. Or, pwede rin naman, kung gusto mo i-divide sa 60 para makuha mo yung minutes, no? Pwede naman din. So, you can have 8.9412. 8.9412 minutes. Ayan, so, pwede yan maging answer yan for that problem. Okay? So, ayan po, dyan na po nagtatapos yung ating mga problems na ating isosolve. So, hopefully na marami po tayong natutunan dito. So, don't forget to subscribe and like this video. Thank you!